minutes of your time. Ok. C'est ça qu'on doit discuter en G7. C'est comment on arrive à avoir des sanctions qui empêchent la Russie de financer son effort de guerre. C'est ça le but de nos sanctions. Ce qui ressort de ce G7, c'est que ce n'est pas l'Ouest qui s'oppose au reste du monde, mais bien le camp de la paix contre celui de la guerre. La Russie ne peut ni ne doit gagner. Donc là, t'as Boris. Messieurs, dames. How are you coming? This is a reunion of a year old. Thank you. How are you? I agree. So let's revert on that. I'm going to listen. Seriously, Alors, Le G7 était au début fait pour nous coordonner entre nous. Et on parle toujours des trucs comme si on était en temps de paix. Alors là, on doit beaucoup plus coordonner entre nous parce qu'on va vers une crise dans nos pays. On veut savoir aussi si Zelensky va partir, donc on leur a dit arrêtez. L'agression lancée par la Russie sur le sol ukrainien a un objectif, la reddition de l'Ukraine. Ça ne s'appelle pas une négociation. Et donc nous continuerons de sanctionner la Russie, nous continuerons de soutenir l'Ukraine et son peuple pour obtenir soit une victoire complète de l'Ukraine, soit la possibilité de mener la négociation qui sera la leur. Oui. Et donc tu voudrais voir Biden en ambassadeur ? Ouais, je vais essayer de... Venez, on va essayer de l'attraper. Monsieur le Président, c'est par ici. La difficulté qu'on a tous, c'est les prix du pétrole. Et c'est là où ce G7 est aussi très important pour nos vies et nos sociétés. C'est que les Américains, comme nous tous, on voit les prix du pétrole qui montent. Because I can tell you, it's economy. No, I agree. On a Trudeau après. Tous les grands enjeux ensemble, que ce soit l'Ukraine, que ce soit... Ça a commencé ? Justement, c'est maintenant qu'il faut y aller là-bas. Oui, c'est ça. On est là, tiens. On a un draft sur le bombardement. Ah, c'est bon. Elle est où la salle de Milan ? Elle est... Je veux parler à Modi. Oui, Pour les fertiliseurs. J'ai autre chose. Comment ça va en Inde d'abord ? Some of our partners at the G7 are pushing for a price cap on oil, Russian oil. What is your view and how do you see such a... Je vais vous débriefer un peu de la journée pour vous donner. Donc, est-ce que nous, on a des choses équivalentes qu'on peut livrer dans son réponse ? Nous, si on peut le faire, qu'est-ce que ça implique et quelles conséquences ? Pas d'autres trucs urgents ? Voilà, il faut qu'on arrive à éviter que l'inflation, qu'il y a la guerre, ne rende la vie impossible pour beaucoup de nos compatriotes. Donc la réflexion qu'on a eue là sur trouver des solutions concertées pour baisser les prix de l'essence et du gaz, elle est essentielle pour le pouvoir d'achat et c'est la plus structurante parce qu'elle ne coûte pas d'argent aux contribuables et elle aiderait le consommateur.
It's an honor for me to welcome you today here to Madrid, to Spain, and especially to this place, the Santa Cruz Palace, the home of the Ministry of Foreign Affairs, European Union and Cooperation. Hosting a NATO summit is always a special occasion, but in this very complex period in which we face unexpected challenges, Spain is especially happy to see all of you, the allies, the partners, together today here. I want to thank all the people from the Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of Defense of Spain that have helped to put this together, and very especially to our ambassador to NATO, Miguel Fernandez Palacios. As you know, this year, he's very popular. As you know, this year we are celebrating the 40th anniversary of Spain's accession to NATO, a commemoration that has reminded our citizens how the alliance has contributed to Spain's foreign and defense policy. Spain has contributed as well with loyalty to the principles and values of the Washington Treaty. We have developed a proactive attitude in the development of organizational tasks and an outstanding contribution to the operations and missions of the organization in any of its domain and spaces: land, sea, air, east, west, north and south. In these 40 years, we have deployed more than 125,000 of our armed forces in ally operation. Today, more than 1,600 are deployed in Latvia, Lithuania, Turkey, the Mediterranean and the Atlantic, renewing the commitment we made the day our flag was raised at NATO headquarters in Brussels. From the same commitment and responsibility, we faced the hosting of this summit here in Madrid, a summit that was already going to be a milestone of the organization because it included in its agenda the approval of the new strategic concept, but the illegal Russian invasion of Ukraine has undoubtedly made it historical. For this reason, today, I would like to have a special remembrance for the sacrifice and effort of the Ukrainian people and the victims of the illegal Russian aggression. These days, the eyes of the world will be set here in Madrid. All of us gathered here have the responsibility to deliver a message of unity, cohesion, and firmness in our response to the challenges we face that affect not only us, but every country that shares the values of international legality, starting with the Charter of the United Nations itself. This unity extends to our partners, a good number of whom will be with us. Some of you are already here these days, participating in different formats of this meeting. European partners, such as Ukraine, of course, together with Georgia, Bosnia and Herzegovina, from Asia Pacific, such as Australia, New Zealand, Korea, Japan, and also from the Mediterranean dialogue, from our southern flank that Spain knows very well, Jordan and Mauritania. We are particularly pleased that the Dinner of the Leaders will bring together allies and members of the European Union, together with representatives of the European Union and the Secretary General of NATO. In doing so, we wish to underline our unity. We face a complex security context marked by the return of war to Europe, hybrid threats, and disinformation or instability on the southern flank. We face a major challenge posed by emerging actors to the rule-based international order, including the use of migration or energy pressure as a political weapon, the impact of climate change on security, or the acceleration of technological development. NATO has been able to respond to these challenges for more than 70 years and will continue to do so, guided by the strategic concept that we will adopt at this summit. Adapting to change is undoubtedly one of its great virtues, and with our work and collaboration, Madrid will be a new stage where the alliance will show its capacity for renewal.
That is my wish, that I am sure will be fulfilled with every one of you's effort. I wish us all success in this endeavor and a fruitful stay in Madrid. Je récuse ici une nouvelle fois les arguments que certains voudraient imposer, voudraient faire croire que cette guerre et ses conséquences seraient liées à une hypothétique volonté de l'Ouest ou de l'Occident ou de l'OTAN de s'imposer sur le reste du monde. C'est un mensonge qui cherche à inverser la réalité pour justifier une agression et tirer parti de ses conséquences. Il ne s'agit pas de l'Ouest contre le reste, il s'agit de la guerre ou de la paix en Europe. La France, ses alliés, ses partenaires européens n'ont qu'un camp, celui de la paix, de la démocratie et du respect du droit international. C'est l'Ukraine qui aujourd'hui les défend de toutes ses forces. Elle ne fait pas partie de l'OTAN, l'article 5 ne s'applique pas, mais le combat qu'elle mène pour se défendre est le nôtre. Il en va de notre sécurité, nous la soutiendrons donc aussi longtemps qu'il le faudra. La Russie ne doit en effet pas l'emporter parce que c'est notre propre sécurité qui s'en trouverait alors directement menacée. Et le coût de la guerre, les Ukrainiens le connaissent, le vivent dans leur chair. C'est pourquoi soutenir l'Ukraine, l'armer pour se défendre, rétablir sur le terrain les conditions d'une paix négociée que la Russie a clairement refusée, est une nécessité pour nous tous et pour nous-mêmes. C'est une nécessité aussi pour que les principes et les règles sur lesquelles nous avons bâti depuis 1945 notre propre sécurité soient respectés. C'est pour cela, nous avons été plusieurs à le rappeler hier et aujourd'hui, que la guerre lancée par la Russie est non seulement une guerre sur le sol européen, mais une guerre qui touche tous les pays du monde en ce qu'elle vient bousculer les principes même de l'ordre international établi depuis 1945. Le respect de la souveraineté territoriale, de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale des États, la démocratie et le respect du droit international, le refus radical de la conquête de territoires par la force armée. Et donc, à cet égard, nous devons aussi défendre les règles internationales qui seules permettent la paix et la stabilité. The accession of Finland and Sweden makes NATO larger, more European and stronger. Putin tried to divide us, but what he finally got is an even stronger alignment between the European Union and NATO, and therefore it is a good day for the transatlantic alliance, for the European Union and for